Good morning, students. I'm Pratibha, Department of Business Administration, Joseph College. Today, class for second BBA, Customer Relationship Management, and topic we see Customer Learning Relationship. Here, Customer Learning Relationship, when we're going to start at the topic, before we see product marketing concept. Here, product marketing tells about the before launch and after launch of the products. When we come for before launch, product marketing are typically owning and positioning and messaging the customer development. But here after product launch, we need to concentrate the customer development, positioning and messaging, teaching out about the positioning, creating and launching plans, creating and launching a new content, and preparing a team to making as a sale. So this is it about product marketing and direct marketing. Now we see customer relationship learning, means customer learning relationship. We have one golden rule always when we come for customer relationship management, that is first know your customers. The customer learning relationship said about understanding the needs and wants of customer, what they need and what they want. Then we focusing on target market, what we going to market, and before we fixing the target market, and we find out the habits of media, what is the major concept we going to do. So we analyze the media concept, then we see lifestyle of people, what is the basic lifestyle of people, we understand the lifestyle of people, then only we go for selling and we going to purchasing and we going to do something for customers. So those are all including the major concepts in the customer learning relationship. We identify the needs and wants of customer, then we going to make out the product and reaching the product to them. The relationship tends about the concerns and the product always be making a purchase about a specific product, inquiring about a specific product, and making a sales call, negotiating the terms about the product, and dealing and handling complaint calls. Next topic we're going to see key stages of CRM. Here key stages said to be as it should be recognized and the different customer are at in the different stage. The stages said to be as which is the relational development of customer. The types should be handled in different ways and the different mindset of people. Here we are going to see the key stages of CRM in the three stages. One is satisfaction based and another one is performance based, next one commitment based. For that stage they mention three states are here, and the culture of customer and people. Here that should be a satisfaction based, the state would be reactive. So how they react in sense, meet customer needs, respond to complaints, and it reduces the evaluation of customer service level. Respond to complaints minimal and evaluation of customer service level. So they evaluate the customer service level as well as it reduce the complaints, unnecessary complaints against product or services. If the key stage would be performance based, the state must be proactive. Proactive state in sense, then the culture of customer, it will be evaluate customer perception. First, the stage of the performance based, the concern they concentrate and evaluate the customer perception. First, what they want, what they need. Next, they identify the customer retention factors and they holding the customers. That is said to be as performance based. When we come for commitment based is the stage of the customer in sense, the state would be very proactive. So it should be very attentive
And the culture of the customer in concern side, they evaluate the multiple customer needs, not a single customer, they evaluate a multiple customer needs and the continuous inbound and outbound flow of feedback. What are the major feedback of inbound and outbound of customer replies or whatever? Then they focus on the continuous improvement with that. So they handling the complaint calls. If they handled the complaint calls, they given a proper report about the satisfactory content to the particular customer. Finally they closing the call with a satisfactory level, so they can evaluate the final continuous improvement statement. For this is the major concept of key stages of CRM. So they explained as recognized in the different customers or in the different stage. So the stage should be explained and handled in a different customer states. Now next we see force driving to the CRM. What are the major force which driving to the CRM? What are the major techniques we going to move on the CRM driving techniques? Number one is risk and silence and emotional. Number two, trust and commitment. So if they going to meet customer relationship management in CRM, first they should take a risk about the customer issues and handling some emotions. Number two, we see trust and commitment. Make customer trust and fulfill the customer commitments. And the fourth one is customer satisfaction. The third one is need for closeness of perceived thoughts. So we understand the customer satisfaction, we provide a best satisfaction before we perceive the need for closeness. What kind of closeness? In sense, we provide a product to them and we ready to handling complaints and we solving complaints. So those are all said to be as perceived needs of closeness. Customer satisfaction said to be as core product or services. Next concept we are going to see benefits of CRM. In our last class we have already seen CRM hold customer data. CRM maintain and retain customer data and handling complaints and everything. CRM software much useful to tracking customer, their needs, wants and sharing information and making sales and using for marketing and understand customer unique service and everything. Here we are going to see each and every one. First we see it increases the customer revenues. We have already seen it increases the customer revenues. Then it share the knowledges. ஸோ ஆல்ரெடி அவங்கக்கிட்ட ஒரு டேட்டாஸ் இருக்கும், அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீடடாக இருக்கிறப்ப அதை என்ன பண்ணுறாங்க, ஷேர் பண்ணுறாங்க. இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த பெட்டர் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன். ப்ராடக்டை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதோடு முடிஞ்சிடாமல் அவங்களுடைய நீட்ஸ் என்ன, வாட் தே எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் தட் ப்ராடக்ட் அப்படின்றத ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. வித்தவுட் திஸ் கம்யூனிகேஷன் வி கான்ட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர். ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வேஸ்ட்டாக போட்டுறாமல் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து தே மேக் டாக்குமெண்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட். ஸோ இப்போ ஒரு 100 கஸ்டமர்ஸோடைய டேட்டாஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க சிஆர்எம் ட்ராக்கரில் அப்படின்னா அந்த 100லேயுமே யூ ஹாவ் ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டாஸ், their address, their contact number, the purchased product and their complaint and feedback எல்லாத்தையுமே நம்ம ட்ராக் பண்ணுறோம், மெயின்டைன் பண்ணுறோம். அதை தான் வந்து டாக்குமெண்ட்டாகவும் ரிப்போர்ட்டாகவும் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் தே சி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த யூனிக்னஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் நீட்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸ்லேயோ இல்லை ப்ராடக்ட்லேயோ அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. எய்தர் தே மே பி எ பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். ஸோ அவங்க சொல்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாக we can easily identify whether the customer are satisfied with that product or not.
அவங்க அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்காங்களா இல்லையான்றதை நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும், ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும். அவங்க அது மூலமாக we can analyze their unique needs, அவங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவைகள் ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு சிஆர்எம் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட். இட் ஆப்டிமைஸ் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். அஃப்கோர்ஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ட்ராக் பண்ணுறதுனால we already having a existing customers data as well as we can create a new customers data. We can easily getting the new customer data, where you coming from அப்படின்ற அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து your referral address. for we maintaining a referral address we can identifying அவங்க எப்படி வந்து ரீச் ஆனாங்க அப்படின்ற ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு தெரியும். ஸோ இட் இன்க்ரீஸ் த மார்க்கெட்டிங் as well as sales, whether the customer are satisfied with any of the product, show which reads sales end, which is successful sales end. So next we see maximize an organizational performance. Sure, CRM tracker and software மூலமாக நம்ம கஸ்டமர்ஸோடைய இன்ஃபர்மேஷனை கீப் அண்ட் ட்ராக் பண்ணுறது மூலமாக ஆர்கனைசேஷனோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டியை கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது the performance of the organization also improve, which improve the customer relationship. Without CRM we cannot maintain a customer relationship. So it's very useful to maintaining and improving the customer relationship. இதான் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சிஆர்எம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. we have a number of CRM benefits are there, but we may use a selective one. Thank you.